Gọọmenti steeti Enugu etikuola ọhaneze ka ha kee nkwụcha maka ọdachi ọrịa ọkụkọ akpọrọ highly pathogenic avian influenza n'ụfọdụ akụkụ ala anyị. Ị ga-anụkwa akụkọ na Enugu steeti amalitela iwulite ahịa ọkụ latrik na steeti a. Nwekwara ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, kakwanụ nka unu emela nwụchu. Taa bụ Tuesday Ahịaorie. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Kwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Gọvanọ Peter Mbah akwadola ka ebulie ụgwọ ọnwa ndị ọkaikpe ụlọikpe omenala dị 459 n'ọnụọgụ bụ ndị e nwere n'ụlọ ikpe omenala dị 153 na gburugburu steeti Enugu. Ọ ga-amalite dịwa ire n'ọnwa Jenụwarị afọ a bụ 2025 ka o wee daba n'ụgwọ opekata mpe N80,000 dịka ọ dị na steeti a. Ego mgbakwunye a ga-agara onye isi oche na mmadụ abụọ ndị ọzọ mejupụtara ụlọikpe omenala dị 153 na gburugburu steeti a n'otu n'otu site n'ego bụbu N42,900 ka ọ bụrụzie N90,902 maka ndị isi oche, ebe N39,700 ga-agbagozi na N89,700 maka ndị ọrụ ndị ọzọ. Gọọmenti steeti Enugu akpọlitela uche ọhaneze na ndị nwere oke gbasara ọdachi ọrịa ọnwụ ọkụkọ akpọrọ highly pathogenic avian influenza nke ejikarịrị bird flu wee mara, nke nwetagoro mkpesa ya na steeti Kano. N'okwu kọmishọna okwu gbasatara ọrụ ugbo na ihe eji akụkụ ubi emepụta na steeti Enugu, Patrick Mabeze Uburu binyere aka na ya na-ekwu na ọdachi a emetụtala ụdịrị ọkụkọ dị iche iche ndị gụnyere ọkụkọ na-eyi akwa, ọbọgwụ, ọgazi na torotoro. Ozi a na-ekwukwa na iji wepụ ọghọm nakwa ichekwaba ụlọ mmepụta ngwaahịa gbasara ịzụ ọkụkọ ya na ndị ọrụ ahụike ọhaneze n'Enugu steeti, ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo enyela ntụziaka nyere ndị dibịa ụmụ anụmanụ ka ha tiwanye uchu n'itinye n'ọrụ ụzọ mgbochi ndị a, ịgbasara ọhaneze ozi isi imi n'ala na ichekwaba ụmụ anụmanụ. Ozi a na-ekwukwasa na gọọmenti steeti a dị uchu ịhụ na ndị bi na ya nwere nchekwa tọrọ atọ ma nyerekwara ngalaba na-ahụ maka ọkụkọ. Dịka ọ dị n'iwu na-achịkwa ọkụ latrik, steeti Enugu abụrụla ndị mbụ ụzọ n'inweta ikikere n'aka ụlọ ọrụ na-elebara ọkụ latrik anya NEC n'aha ịchafụ bekee ka ha malite mmepe azụmahịa ọkụ latrik na steeti a iji gboo mkpa ọkụ na steeti a nakwa gburugburu ya. Susan Eze ji akụkọ maka nguzowe Enugu Electricity Regulatory Commission EERC. Ka ọkụ ndị bi n'Enugu chọrọ ga-ezuru ha ga-eru 100 megawat 5. Naanị ha na-enweta n'obi ọkụ gọọmenti etiti nke akpọrọ National Grid bụ megawat 70, bụ nke ndị nwere oke na ngalaba na-ekwu na ọ naghị ezu chacha. Ọ gara naanị ọnwa 3 eji wee hibe ụlọ ọrụ na-ahazi usoro ọkụ latrik n'Enugu steeti bụ Enugu Electricity Regulatory Commission. Ụlọ ọrụ a enyela ụfọdụ obere ụlọ ọrụ ikike ịmalite ọrụ imepụta ọkụ latrik n'Enugu, nke otu n'ime ha bụ obere ụlọ ọrụ nọ n'okpuru nke EEDC nakwa ụlọ ọrụ ọzọ nwetara ikike ị na-emepụta megawat ọkụ 10 bụ 10 megawat na bekee. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ chọkwara iso bata na ngalaba a ịbụ imepụta ọkụ latrik bụ nke a ka na-enyocha ugbu a, ka ọ ga-abụ enyochacha ewee nye ha ikike ịmalite ọrụ. Onye isi ụlọ ọrụ EERC bụ Maazị Chijioke Okonkwo kwuru na ọtụtụ obodo nọ n'Enugu steeti aka enwetabeghị ọkụ, ebe ụfọdụ nwetara ọkụ dị obere na-anaghị ezuru ha. O kwuru na ihe gọọmenti na-elegara anya bụ ka a na-emepụta ọkụ ruru megawat 700 na steeti a tupu afọ 2030. O kwuru na ha na-ahazi usoro nke a ga-eji wee pụta ife ka ndị bi n'Enugu wee nwee ọkụ latrik ha ji eme ihe dịịrị ha, bụkwa nke ga-akwalite ụlọ ndị mmepụta ngwaahịa
tinyere na a ga-enwe ike lesịkwa ndị bi na steeti ndị ọzọ gbara Enugu gburugburu. Dịka a ka na-ahazi ọnọdụ ndị a ka Enugu steeti kwụrụ onwe ya ebe ọ metụtara ọkụ latrik. Ka ọ dị ugbu a ka sikwa n'aka obi ọkụ gọọmenti etiti bụ National Grid wee na-enweta ọkụ maka sikwa usoro ịkwụ ụgwọ ọkụ gọọmenti etiti nwere wee na-akwụ ụgwọ ọkụ ganye na Enugu steeti ahazicha nke ya. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Okwu ndụmọdụ akwụkwọ nsọ kwuru na oge na mgbe dịrị ihe niile, oge eji amụ mmadụ na oge mmadụ ga-anwụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka Ezinne Mma Ude, onye rugoro 80, onye eji Mother General wee mara, onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 82 ma bụrụ onye eligoro na mbara ezibe ya n'Ọbụlọrum Amaoji na-enwe n'okpuru ọchịchị Aninri na steeti Enugu. Uchenna Nnamele kọtọpụ ya bụ akụkọ. Ọ bụ esi apịacha akụwa nke uruchita, ma tupu mbido egoro isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọvanọ Mbah akwadola ka etinye ego n'ụgwọ ọnwa ndị ọkaikpe ụlọikpe omenala. Gọọmenti steeti Enugu etikuola ọha na eze ka ha kee nkwụcha maka ọdachi ọrịa ọkụkọ akpọrọ highly pathogenic avian influenza n'ụfọdụ akụkụ ala anyị. Anyị kọkwara gị na Enugu steeti amalitela iwulite ahịa ọkụ latrik na steeti a. Ọgwụba akụkọ ụwa nke urita ma chebulizie chi ego ọ na-arọ maka ịtapara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee apụkwala. Tonight, Governor Mbah approves increase of salaries of customary court judges. Enugu state government raises alarm on outbreak of highly pathogenic avian influenza in some parts of Nigeria. Plus, Enugu state commences development of a sub-national electricity market. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening, and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. Governor Peter Mbah of Enugu State has approved the upward review of the salaries of the 459 customary court judges of the 153 customary courts across Enugu State, effective January 2025, in line with the 80,000 Naira minimum wage. The upward review applies to the chairman and 2 members that constitute each of the 153 customary courts in the state, ranging from individual rate of 42,989 Naira 76 kobo for the chairman and 39,736 Naira 18 kobo to 89,736 Naira 18 kobo for the members, respectively. The review was equal to the high cost of living that compelled the increase in the national minimum wage of 70,000 Naira and Governor Mbah's magnanimous increase of the minimum wage in Enugu State to 80,000 Naira. This also followed a memo dated 25th November 2024, addressed to the governor by the special advisor to the governor on legal matters, Barrister Osinachi Najieze, in response to which the governor graciously approved the review. The Enugu state government wishes to alert the general public and relevant stakeholders about an outbreak of highly pathogenic avian influenza, commonly known as bird flu, which has been reported in Kano State.
In a statement signed by the Commissioner for Agriculture and Agro-Industrialization, Enugu State, Patrick Nwabweze Ibro, stated that the outbreak has affected various bird species, including layers, ducks, guinea fowls, and turkeys. The statement states that to mitigate this risk and safeguard the poultry industry as well as public health in Enugu State, the Ministry of Agriculture and Agro-Industrialization has directed its veterinary personnel to increase the implementation of the following: awareness and sensitization, surveillance and monitoring, biosecurity. The statement further stated that the state government is committed to ensuring the safety of its residents and the sustainability of the poultry sector. Moving on, the Minister of State, Labor and Employment, Nkiruka Unyejocha, says the new minimum wage will be reviewed in less than 2 years from now. She disclosed this to journalists in Umuahia after a meeting with labor leaders in Abia State. Ifomandu Koli reports. The Labour Minister said the review time frame is in line with President Bola Tinubu's commitment to his promise to Nigerian workers by ensuring that the minimum wage is reviewed after 3 years. According to Onyejocha, her meeting with the labour leaders in Abia is mainly to wish them well and also remind them of their roles as an integral part of the government in upholding peace and stability, not just at their workplace, but also in the country. If there's things that are not going well, they should discuss with us, and they should not forget about social dialogue, and remind them that the laws are very clear on how to deal with labor issues, that we should have strike-free year where we'll be able to work with government in partnership, knowing that if we are in peace, we'll be more productive. The minister had earlier convened a roundtable meeting with traditional rulers in Abia State, fostering dialogue and collaboration between government and community leaders. In Umuahia, Ifeoma Ndu Okolie, NTA News. We take a short break here. Do stay with us. Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistic high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. How far, Niger? Welcome to the Glow Cafe app. Come in. Because it's time for an upgrade. Your own personal Glow Cafe app 24/7. Welcome to bigger, better, smarter. Welcome to total control of your data, your airtime. Mom, I'll call you back. How you buy? I'll send you data. How you share and how you recharge. Movies, gaming, music, all in one place. Welcome to more value. Download the upgraded Glow Cafe app and get more data. Get 100% recharge bonus and get a massive 100 gigabytes data bonus when you register. Want it all? Download all this into this. Glow Unlimited. Thanks for being there. Based on the provisions of the Electricity Act 2025, Enugu State took the lead in obtaining authority from the Nigerian Electricity Regulatory Commission, NEC,
to commence the development of a sub-national electricity market to meet the power needs of the state and even the environs. Susan Eze has a progress report on the establishment of the Enugu Electricity Regulatory Commission. With a power need of over 500 megawatts of electricity, Enugu currently receives about 70 megawatts from the national grid, which stakeholders say is grossly inadequate. In 2023, the Enugu Electricity Regulatory Commission was set up. Consequently, in April 2024, the National Electricity Regulatory Commission, NEC, empowered EERC to oversee the regulation of electricity in Enugu State. Barely 3 months in operation, the Enugu Electricity Regulatory Commission has issued licenses to some independent power companies, an EEDC subsidiary set up to take over electricity operations of EEDC in Enugu State, another company with a capacity to generate 10 megawatts with other interests still being processed. Now, the interim license that we have issued them is valid for a period of 6 months, so that they could put their acts together, assess what their operations would be, determine what their capacity and business plan of growing the electricity business in Enugu would also be, and how much it will cost them before applying to us for a tariff. And I'm glad to say that by the 31st of December 2024, we received their tariff application, which is currently being reviewed. With over 125 communities in the state still underserved or unserved with power, the target of the state power policy, according to the chairman of EERC, is to reach 700 megawatts by 2030. The process, which will happen in phases, is streamlined across the value chain as well as the tariff and metering processes. We would like to solve the metering problem in the shortest possible time and have opened the market for potential metering agencies or companies, as long as the meters have been certified and you can guarantee its durability. Overall, it is more efficient. It is also more transparent and accountable. All these things make it so much more desirable than having just one regulatory commission. While modalities are being set up and activities gather momentum for the takeoff of an independent power sector, the state is still under the national grid and tariff. Independent power producers are emerging as pivotal players, spearheading a paradigm shift from the mode of power production, and as such, residents of Enugu State are looking forward to a brighter future across the horizon. In Enugu, Susan Eze. A biblical injunction says that for everything there is a season, a time to be born and a time to die. In line with this injunction, an octogenarian, Ezinne Mbah, Mother General, who passed on at the age of 82, has been laid to rest at a compound, Amoji Village, Nenwe, in Aniri local government area of Enugu State. Uchenna Namele has a report of the funeral. The funeral rites of the late Ezinne Mbah was held at St. Peter's Catholic Field, Nenwe, in Aniri local government area of Enugu State. The field was filled with family members, friends, religious associates, as well as well-wishers who gathered to celebrate and bid farewell to a woman who had impacted greatly on humanity. The late Ezinne Mbah died in the year 2024 and was laid to rest in Christian way soon after her demise, as she had instructed. Celebration of life well lived continued with sounds of drums and other side attractions. Family and friends say they have lost a compassionate mother who
who was an inspiration to many. I never knew that I would come out of the shock of her death. Yes, people, when they hear that she's 82, they always go like, God tried for her, but Kai, if my mother could live forever, forever is the only thing that will be enough for me. My mom was a wonderful woman. Mother like no other. The woman that takes care of everybody, not only her children. She loved people more than herself. I wish I would be emulating her character. A wonderful mother. I've not seen someone like her before. I'm the little, but she treats me like I'm the only son. Her mother has set a good legacy from what I've observed, from what I've heard. So I call on them to hold on to the legacy. Until her demise, late Ezinne Mbah Ude was a hard-working woman, cheerful giver, staunch Sabbatarian, and a dedicated Christian, which earned her various leadership positions and titles. She is survived by children, grandchildren, in-laws, and other relatives. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. May her soul rest in perfect peace. From the sports world, here are the tidbits. To end the news, a recap of the top stories. Governor Peter Mbah of Enugu State has approved the upward review of the salaries of customary court judges across Enugu State. Enugu State government has raised alarm on outbreak of highly pathogenic avian influenza in some parts of Nigeria. We also told you that Nigeria Electricity Regulatory Commission, NEC, has commenced development of a sub-national electricity market to meet the power needs of the state. That was the news. Thanks for watching and good night. Onye kwere ekwe